Okay, now we have to fix the GPS. This was the 4G antenna. We fixed the inside. Then we fixed the speaker inside. Then we fixed the microphone here, so when you make phone calls, it can be listened clearly. Okay, now connect this connected. 你们接上 USB 音盒，里面会有选项对吧？ Like this. 把原则选 USB。不可能是 USB 选 CarPlay 吧？不是。来，你说一下。你先找一下温工吧，我现在在忙，等一会儿。Then connect this. Connect the power supply. 好了，看看这个，等会儿就把这线埋一下。对。 Okay, now we just connect all the connectors in our Android unit. 原车的光纤。It's fiber optical. 然后原车的电源。 This was a 4G antenna, network antenna. Connect like this. GPS. This was the GPS antenna. So we just connect all the connector like this, and as you can see. 哦，你好牛叉呀！ Then we just power off and check the monitor before we fixed all the screws. 除了。 没有条线。音乐看一下，放下音乐看一下。加装也可以试一下，对，加装看一下打盘子有用没有？雷达我走一下啊，盘子你打。好，试一下声音吗？选回去。 是声音，声音呢？我要重新那个 P 档吗？啊，不要，就这样试吧，没关系，已经发好。声音我要重新记线啊！我去，你不是刚接好了吗？没有，刚没接好。那你啊，其他的都下上一去，怎么不上一去，上一去，界面上会变化的，那个图标会变化，你看，上一去，上一去，你看到有。OK， 那请我吧，那就帮你装好。 OK， 没音乐呢。踩刹车